Welcome to the adventures of a curious cook. I am Niël Rademan and this series is specially for you. Come and join me and Eureka Mills as I visit everyday home bakers to prepare the easiest breads, pizzas and cakes made with love from Eureka Mills Stonegroud Flour. I have invited one of my most fabulous friends today. She's a well-known actress and she is Elsie Daniel. Hier kom ek al. Elsie! Ja, lekker om jou te sien. It's wonderful to have you here today. Lovely, lovely. Look at this. Are we doing this? Absolutely. So, we are going to bake a Vetkoek today. Do you know Vetkoek? I do it. I know it very well. I haven't made it though, but I'll do it today. We're definitely going to try. It's extremely easy. This is like a pre-packed, ready to mix and rock and roll Vetkoek by Eureka Mills. But that rings a bell. Are they the people who provide us with that gift pack when we do the Hesekwa Harmonie every year? Absolutely. Oh, it's like a beautiful round box. Look at that. And now, are we going to turn it over into this bak? Yes. Okay. So mix all the dry ingredients together. Oh, I remember doing this with my mom. She loved to bake. And my grandmother. So Vetkoek is actually a very traditional thing to make for the South Africans. Maar, as jy mooi dink daaroor, word 'n tipe van 'n Vetkoek deur alle kulture reg oor die aarde gemaak, né? Dumplings, dinge wat in diep vet gebraai word in olie. Maar vandag maak ons 'n regte Afrikaanse, Suid-Afrikaanse Vetkoek. Goed vir my. 750 ml water. Ons gaan die helfte nou by die droë beslag gooi. I'm going to give you some sunflower oil to rub your hands with, and then you can knead this. Oh, dis nogal lekker. Oh, dis Nee. organies. Beautiful. I'm going to cover it with this wet cloth. I'm going to put it in the sun. See you in 30 minutes time. Sien julle dan? Oh. Ek gaan dit nou mooi uithaal. Dan gaan ons dit in stukke maak. Mooi koeke. En dan gaan ons dit weer laat rys. Kom, ek kom gou hierdie kant toe. Nou uit hierdie pakkie deeg, wat nou so mooi geword het, gaan ons ten minste tussen 10 en 12 pragtige vetkoeke kry. So dis 1. Lekker, ek gaan hom soms nog vat. Hierso, ek vat hom so, druk hom nou nie heeltemal plat nie, maar ek maak van hom 'n bolletjie. nou 'n lekker bolletjie sonder om hom nou heeltemal plat te druk. Lekker. Ek moes nou 'n klein kind. Jy gee my nou 'n plan hier. Ek gaan definitief vetkoek met haar bak. Dit sê Natuurlijk. as 'n kleintjie al kan bewus raak van hierdie tradisies. Hoe mooi is dit? Pragtig. Lekker. Goed. So it's 30 minutes later. Let's see what's cooking. Kom ons maak oop en voilà. Lieflik. Ek dink dit is baie mooi. Hè? Mooi. Okay. Versigtig as jy hom insit, né? Vir jou Ja. vingers. Moenie Ja, raak moenie nie. spak nie, né? Absoluut perfek. Dis absoluut lieflik. Always just careful with this the oil. Yes. Maar hy brand vir jou, hè? I think it's beautiful. Give it a knock so that I can hear. Ja. Hallo. Hello. Ek dink is nou omtrent. Ja. Ons moet net verder gaan. Yes, hulle. Dis amper soos donuts hoor. Hulle is. Die warmte sien hoe lekker binne. It's still hot, but you eat and you serve a Vetkoek while it is hot. For sure. Hassai. Hoe lekker lyk dit? Drap maar. Oh. Drap maar. Yes. Kan ons hom toemaak? Ons maak hom dat dit so mooi loer. Kom ons maak. Ek gaan nou net. Ons maak hom net so vir mooiheid dat jy hom later skelmpies heel in jou mond kan druk. Soos 'n hamburger. Absoluut. Net sodat hy loer. Kyk net daar. Net sodat hy vir jou loer. Ek het lus om dit onmiddellik op te eet. Ek ook. Gaan ons dit doen? Net wait. What for? We should invite the neighbors. The neighbors. So ons gaan. Absoluut. Okay. Cool.